Hej och välkomna hit. Tove Dumon Wallsten heter jag och jag kommer från Sveriges Arkitekter. Jag är projekt- och processledare. Och i det här sammanhanget Nordbygg så har jag varit projektledare för en studenttävling som vi har gjort i samarbete med Nordbygg och Svenska Glasbranschföreningen. Nya ögon på Glas heter den och det är ett återkommande projekt där vi har arbetat sedan 2010 med studenttävlingar med att bygga en samlingsplats i entréhallen på Nordbygg som en studenttävling för arkitekturstudenter. Men i år är fokus på glas och på återbruk. Med mig just nu är Lina Hahn från Nordbygg och Melinda Lemke från Glasbranschföreningen och Fredrik Johansson kommer som på beställning in här från hörnet. Och ni har alla varit med i juryn för det här projektet. Och ni ser våra namn, men ni kan också se er omkring. Ni sitter i resultatet av den här studenttävlingen. Den här paviljongen ritade av vår vinnare som ni snart ska få höra mer om. Så passa på att kika på den live. CC Bild har hjälpt oss med att samla in materialet. Osby Glas, Skapa och andra samarbetspartner har gjort det här möjligt. Så vi tackar dem. En kort första fråga. Välkommen Fredrik också ska jag säga. En kort första fråga till Lina. Varför är det viktigt för er det här återkommande samarbetet med studenttävling? Nej, men det här är en helt otrolig tävling. Det blir verkligen blickfånget för hela mässan. Det här är viktigt för oss egentligen för att vi vill lyfta unga talanger. Det blir en bra koppling till de material som finns ute i hallarna här på Nordbygg. Och det känns också väldigt positivt att kunna hjälpa en ung talang med att få nya kontakter ut i branschen. Många viktiga delar från Sveriges Arkitekter håller ju samma, men plus att man får bygga någonting. Det är sällan man som arkitektstudent får stå i resultatet av en byggnad så snabbt som man kan få göra här. Melinda, Glasbranschföreningen är med i år. Extra fokus på återbruk. Varför har ni gått in i det här samarbetet? Det är superkul att vi fick möjligheten att få nya ögon på glas. Glas är ju ett väldigt komplext material som kanske väldigt ofta tas för givet eftersom det är transparent och inte syns. Men det är få andra material, om ens något, som kan innehålla lika många funktioner och gestaltas lika fritt som glas. Dessutom så har det en väldigt lång livstid om ni tänker gamla vackra kyrkfönster och det har potentialen till evigt liv eftersom att det kan återvinnas om och om igen. Så det är ett fantastiskt material på grund av de egenskaperna. Nu när vi fick möjlighet att vara med i den här tävlingen så kunde vi också vara med och påverka tävlingskriterierna. Och för oss är resurshushållning superviktigt. För den sanden som krävs för att göra så här klart transparent glas är nämligen på väg att ta slut. Så därför är det extra viktigt för oss att ha det här cirkulära tänket. Varför vi också krävde av de tävlande att man skulle utgå från återbrukade glas. Och det är specifika glas som var inventerade i en produktbank från CC Bild som du nämnde. Vilket vi är jättetacksamma för att de gav oss möjligheten. Och vilket också var väldigt krävande för de arkitekturstuderande att utgå från specifika mått. Sen fick de också möjlighet att använda återvunna aluminiumprofiler så det ni ser är 100% återvunnet. Så att jag vill också än en gång passa på att tacka våra fantastiska sponsorer som gjorde det möjligt att skapa den här visionen som vår arkitektstudent hade. Och det är Osby Glas som har skänkt alla de här glasen som ni ser hänga i ramar av då som sagt 100% återvunna aluminiumprofiler från Skapa. Och de har bearbetats och kapats av ett företag som heter Skalab som också har gjort ett fantastiskt fint arbete. Ja. Extra roligt, något som jag lärde mig under juryprocessen eller programarbetet var att glas återvinns till 100%. Ingenting försvinner i processen när man återvinner det här materialet. Energi, men annars så är det inget material som går till spillo när man återbrukar. Om det återvinns, för tyvärr har vi en utmaning med att det inte återvinns idag. Jag kan också bara lägga till att är man intresserad av att det här ska få ett nytt liv eller ett extra liv eller förlängt liv innan det återvinns så kan man höra av sig till mig.
Eller dig. Ja, Fredrik, du jobbar på Glascentrum. Du var med i jurybedömningen också. Har du någonting att säga om just själva juryarbetet utifrån ditt perspektiv? Ja, men det man tittade på då som Glascentrums lite sida var ju mycket det här med dels hur man använder glaset, det återbrukade, och dels det här med säkerheten. Framförallt är ju också en viktig del, även om vi nu ser det i den här utformningen, så har ju glaset då måste ju vara ett visst säkerhet och sånt. Så den aspekten, plus som det är genomförbart. Det är inte alltid enkelt med återbruk av glas egentligen i nya miljöer och sånt, men att det verkligen är genomförbart att kunna använda de glasen som vi har. Och det var ju, det har ju funkat jättebra i det här läget. Så då, och även då med profiler och hela den här biten, att det är genomförbart att kunna bygga det på det här sättet som det är gjort. Och alla de här kriterierna har vi uppfyllt här, tycker jag. Ja, vi har ju fått det har kommit på plats. Det kom in ett antal förslag. Ni kan kika på dem alla på en skärm som finns här utanför. Var olika angreppssätt, olika estetik. En del tog upp återbruket mer som en slags återbruksestetik, som en katalog. Men det som är så spännande med det här vinnande förslaget var ett helt annat angreppssätt. Så jag tänker att vi går över till vinnaren. Det är honom vi vill höra prata om det här projektet just nu. Så att nu är det dags att uppmärksamma vår vinnare, och jag läser juryns samlade utlåtande, eller ett kort utdrag ur det. Förslaget är ett poetiskt och konsekvent genomarbetat bidrag där glasets historia och cirkulära potential ges ett starkt arkitektoniskt uttryck med en ny sorts strategi där materialen delas upp och monteras ihop på ett innovativt sätt, unikt för mötesplatsen på Nordbygg. Och nu vill jag välkomna vår vinnare Jake Weisbrod upp på scen från Chalmers arkitekturskola. Välkommen! You shake hands. No. Yeah, I think she should. Please, Lina. Thank you. Grattis igen. Thank you. And you prefer to speak English on stage, you said. So. Yeah, I'm gonna take it in English if that's okay for everyone. I'm born and raised in Canada, so it's a little easy for me to speak English instead of Swedish. Yeah. Yeah. It's such a nice proposal. Bild. Yeah, So, thank you. and you're going to tell us a bit more about it. But why did you choose to enter the competition? Yeah, I mean it's a competition that's pretty well known in through the architecture schools. Should I take this? I should do it this, I think. There. So. Sorry. Yeah, no, it's okay. Yeah, no, it's a competition that's pretty. It's a well-known competition for the architecture students, and I mean, a lot of students talk about it, so it's easy to get to know it. But this year was pretty special with the reuse and everything. So it took a lot of time to just get a foot into the project. You had to read into it a lot more than just a normal one. But yeah. Back to. I go backwards. You can take control of this. Yeah. Well. Or we can just leave it. Yeah, that's good. Just leave this one, please. Yeah. Yeah. That's the right. The others were from the coming seminar. Yeah. So it was difficult to enter because it was a lot of information to be taken into consideration before, or. Yeah, I mean, I think that it was definitely a lot more time-consuming than a regular competition, and I mean that was very obvious from the beginning. You kind of needed to enter the material bank from CC Builds, then you needed to look at all the different glass pieces that you had, the different quantity, the different sizes, and everything. So it was, in that sense, it was very time-consuming. And I think that's where a few of my friends, anyway, they kind of
chose to maybe not follow through with it because of that. But it was extremely good competition with the reuse, and I mean, like you guys said before, we need to do it. So so yeah, it's very fun. That's going to be part of the architectural profession as well in the future. Please, the floor is yours. Tell us more about the project. Yeah, thank you. Yeah, no, it's fun. Fun seeing everyone in it, and I mean, it's totally different seeing it on screen. I mean, you guys have been in the process from the beginning then, so you've seen it from screen to reality, and it's completely different. So you guys get to see like the final product, I guess you can say. But my concept anyways was that we got a material bank. In that material bank, you kind of needed to get all those different glass pieces, put them on the screen, figure out what you actually had to work with. And then from that, you kind of tried to put it to reality, figure out what you could do with it. And from that, I kind of realized very early that maybe the best option wasn't to use these software profiles to cover all the edges. Maybe you should show the glass's history. You should express it instead of hiding it. And that's kind of where I decided to, from laying out all those glass pieces, to shove them together, try to create layers from it, express its different subtone to it, express the different layers, and try to express the history that it has. And that's a little bit of the concept of that when you walk through it and around it, that the layers change and the history changes. So every glass you walk by has a different history. One glass maybe was at a school and it was kicked with a soccer ball a few times. A different glass was maybe in a museum. So I mean, it's kind of to get your creativity going while you walk by. And I think the more you understand that, I think it becomes a funner experience when you do it. But yeah, no, it was super fun and a good competition. And I think Skapa, Glasbrandsförening, everyone that was involved helped out extremely much. So yeah, I hope that. One of the qualities that the jury saw in this project was the way you take care of the different layers of reuse, and you separate them and not put them together in a different way, like a puzzle, but that you separate and express the different layers of reuse and potential of reuse. Can you tell us a bit more about that? Yeah, of course. Yeah, I mean, that a big concept also, I keep saying concept even though it's reality now, but a big concept was that these glass pieces could be hung, and in that way that they could be unstrapped and then reused once again after it's this time in Nordbygg. So I mean, with that whole concept kind of came with the glass of where you, the different layers, like you see here, this glass piece here, I think there was 1, 2, 3, 4, 5, 6 of them. And then you kind of had to try to puzzle together all these different modules, since it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modules, and where you try to balance the modules to like play with each other, even though every glass piece is different and has a different history. If that answers your question in any way. Yeah, there's a kind of reuse aesthetics that we kind of fall into, because reuse is it can be an architectural expression of reuse. And I think the jury really appreciated this proposal, taking it from another end. Yeah. So that was it perfectly answers. Yeah. Do you have a question directly for Jake, or? Maybe you want to say something about the furniture as well? Yeah, because that was one of the challenges. Yeah, surprisingly or not, the furniture was probably one of the most challenging parts. The beginning concept was I wanted to have this glass pulver, if you say it like that, where you kind of, once you mesh the glass down, it comes to this fine little pulver, and I wanted to create a new sort of concrete with it. And we realized pretty quick that that wasn't very realistic. So then we went back and forth. We were in contact with a few different people,
But then we came to this solution, which for me, I think it turned out extremely good, and it's functional, which is also good. But now what we've done is we've designed our own furniture, so we've cut the glass pieces specially so that it can fit the amount of people that will fill this pavilion. And then what we've done is we've used different concrete modules, and we've just stacked them on top of each other to get the right heights. But yeah, it was a challenging part of the competition, but I think it turned out good, and I hope you guys are happy with it too. It's beautiful. Yeah. And also in line with the concept that you talk about, that because these can also be taken down, stacked away, and reused, as every material in this pavilion can be again without. And I think it's important also to show glass, because I mean, you think of glass as a very fragile thing, as a window that can be crushed, but I mean, you don't realize that you can sit on it or you can use it as a bench. So I think it's a very important thing to realize with glass. Security-wise, are there any questions? I figure it went out well. We had some questions during the jury work. Yes, the questions we had about the security was if the glass here to get to the rules of the building sites and so on. So that was something also we talked about, and I think we solved it quite good with the glass who are personal safe and so on. So even there you had something to think of and take in your opinion when you do this. Yeah. And we were also worried from the beginning with the glass hitting each other. And I mean, we were talking about putting a string behind it so that they couldn't smash into each other. And then once it was built, we decided that no, we don't need that because it is stable enough to not do that. But obviously you can't lean on the glass. But yeah, it's good it doesn't hit each other, so that's a positive surprise. And there were discussions about pendulum movements and what material to use to hang the glasses. Yeah. There were ideas of different materials, and but it's turned out really well. Yeah. Thank you. What have you learned the most about the material, and what will you take with you into the next step of your profession? I mean, glass is it's a hard material to. I would almost say one of the most complex materials to understand and use, especially now with the climate change and everything. You need to think about the sun coming in, the heat, everything like that. But like you said before, it's a material that is. The sand is running out, and I mean, we learn it at school a lot. So when this competition came with the reused glass, it was almost expected that we do need to express it a little bit more. But I would say that there's a lot to learn about a lot of materials that you guys, I'm sure, all know here. But once you do look into it, and what you do learn is fun. I think I learned a lot about glass in this, and I'll definitely take it with me in the future. Fantastic. We have a few minutes if there are any questions from the audience. Anything special you're curious about? And if you, either now or I'm sure you will be around, if you want to point at the detail and ask a question closer to the material, you're welcome to do so as well. So we'll say thank you. Thank you. To you. Well done. And click in the next one. Yeah. Thank you. Thank you so much. Finally, now we get to meet in person. And we also want to, of course, a big thanks to all the partners in this project that made it possible. It's fantastic for Architect Sweden to work together with Nordbygg and this year the Glasbranschföreningen.
It's extremely important that the architecture students get to touch material and work in the building process during their studies. And Nordbygg and the collaboration we have since a few years back, it's an important part. And together with the knowledge about material, Fredrik, you were out in the architecture schools talking about the material, having exchanged directly with the students, and now the work together with the partners. So thank you. Thank you all. Thank you for handing in your beautiful proposal. Yeah, thank you guys. And thank you all for being here listening today. Thank you.